We are live here on Taxi FM, 100.7 FM. Assalamu alaikum Gambia. Assalamu alaikum Gambia. Welcome to 100.7 FM, Taxi FM. I'm your host Yusuf Taylor on the Straight Talk Show brought to you by WAVE Gambia, Women's Association for Victims and Women Empowerment. Assalamu alaikum Gambia. Ñu ngi leen a nuyu si exclusive Straight Talk Show bii nii tey bu ñu leen amal programme bi tey am neen nit suñ guest yu ñoo indi ñu waxtaan ak ñoom ñoo xam ne si Wave leen jógee programme bi tey nag tamit dinañ waxtaan mbiri Michael Sang Correa trial bi boo xam ne jeex na programme trial boobu noonu finish na trial boobu noonu April la jeex mid April wante tamit dinañ waxtaan mbiri Wave lan ñan ñooy Wave waxuma Wave money de time bi nii tobaski bi jeex na suñ waxee Wave ngeen nekk di xalaat ne ñu ngay wax mbiri xaalis waaye waxu mbiri xaalis tey lu ñëw waxtaan mooy WAVE Women's Association for Victims and Women Empowerment ñëpp ñu nekk di ñu déglu ñu ngi live on the Askanwi YouTube page tamit mun ngeen ñëw seetaan foofu noonu suma gars yi si diaspora yi ñoo nekk ñu ngi abroad ñu ngi dinañ leen a mun ngeen a seetaan programme bi ñun itam dinañ ubbi lines yi ngeen mun a bokk si biir waxtaan bi dinañ ko ubbi 7555777 waaye dinañ njëkk a am suñ guest yi ñoo njëkk a waxtaanal ba pare ñu indi leen si biir programme bi ngeen mun a waxtaan ngeen mun a laajte question ngeen mun a xam ñan ñooy WAVE Gambia comme ni ma leen ko waxee waxuma WAVE boo xamee ne ñooy joxe xaalis du ñooñu ñii WAVE boo xamee ne ñu ngi liggéey di dooleel jigéen yi ba pare di xool si Gambia suñ transitional justice process bi fan la nekk di dem waaw am nañ suñ yenn a guest yoo xamee ne suñ leen indee tamit dinañ wax si English du nekk di wax si olof rek tey dafa am yenn guest yoo xam ne leen bëgg a indi ñoom itam ñu bokk si biir programme bi. Ladies and gentlemen yéen yëpp ñu nekk di déglu jërëjëf di leen ne thank you so much pour ñeen ñëpp ñu nekk di tune in to si sun programme bi tey Women's Association for Victims and Women Empowerment daf ñoom de ay civil society organisation boo xamee ne ñoom si yëfi jigéen la ñoo taxaw dooleel jigéen yoo xamee ne nekk neen victime si previous régime bi tamit ñu ngi leen a dooleel te amul si jigéen rek because of ñu ngi liggéey si wider communities ak yeneen ak yeneen yëpp yëngu neen si yu bari man mi as a journalist def na a lot of work with them in fact the cover guy so leen tune to askanwi.com di ngeen gis some of sun binda yun binda mbiri WAVE because lu gaay di taxawal mooy pour ñu xool naka la ñoo mën a yóbbu Gambia kanam su ñëwee si post transitional justice process mu nekk loo xamee ne am na solo torop post transitional justice process bi loo xamee ne am na solo torop suma first guest bi dinañ ko indi ñu waxtaan ak moom pour laaj ko mbiri WAVE lan la gaay nekk di def si biir weeks yi because of last week this week even tey WAVE am neen benn programme bu gaay nekk di def just even today so léegi dinañ call sun first guest bi dinaa ko call boo xamee ne ñu laaj ko lan la WAVE nekk di def
lan la Wave nekk di yëngu si Daisy ñu dégga from moom ñu indi ko si biir programme bi am neen sun first guest bi from Wave mu nekk Mariam Cissé Mariam ñu ngi laa dalal di la ñuyu mun nga làkka si olof mun nga wax si English tamit soo munee dem si foo xamee ne dafa xaw a quiet nga mun a bokk si conversation bi Mariam yaa ngi ñoo dégga yeah network bi then Mariam I will call you directly kon dinaa la call directly because mu ngi mel ni network bi bëggut a nangu Mariam dinañ ko call directly because of network bi moom itam mu mun a bokk si biir programme bi Mariam Cissé moom mu ngi liggéey si Wave one of their finance bi la bokka waaye daf dee def lots of different activities foofu noonu comme projects di coordination projects ak yooyu noonu so dinañ ko indi ñu wax ak moom ñu am benn 5-10 minutes interview ak moom boo xam ne dinañ waxtaan ak moom pour laaj ko mbiri Wave ak lan la gaay nekk di def asalaamaaleykum Mariam na nga def jërëjëf jërëjëf thank you so much Mariam how are you doing today I'm okay. How are you, sir? I'm doing fine and thank you so much for joining us on today's program yes My pleasure to be part of this program. ñëpp ñu nekk di déglu kooku mooy baati Mariam Cissé finance la nekk di liggéey si biir Wave but tamit daf dee coordinate different projects yu Wave day am because Wave am nañ projects yu bari even tey sax gaa yaa ngi busy ñu ngi busy si biir dëkk bi dugan ñu ngi Brikama right now somewhere within the West Coast region ñu ngi engage with some of seen stakeholders ñan ñooy Wave balaa ñu ñëw si lan ngeen nekk di def today and like I said if you can speak in Wolof will be good but you can speak in English because we have another guest who is coming who is Wave so that our listeners will get to know Wave a little bit tell us about Wave and what you guys are doing Okay. Hello, everyone. It's a pleasure to be here today. Like Claire said, we are actually a women. This is not the Wave Money Bureau. This is a women-led victim-led organization that started in 2019 to actually enhance women participation in transitional justice process of the Gambia, considering the gap. And this organization was co-founded by 7 women. 2 of them were actually victims of God's commandment of Gambia. and when was it formed to give an idea when was it around what time was Wave formed What was formed in 2019? 2019. 2019. Fantastic you can continue Yes, in 2019. So since then we have been working with different victims, not just women, because we understand that in as much as the women-led victim-led organization, we are also working with men, we are also working with youth, we are working with young girls to enhance inclusion, and also those persons with disabilities to enhance inclusion to overall and emergency process in the Gambia. We have been working with different victims for victims of sexual and gender-based violence, disappearance, and extrajudicial killings, those who were forcibly displaced, became of religious minority groups. We have been working with person victims and also particularly victims of torture. So since then, WAVE has been supporting these victims and providing them with updates regarding the CJ process, what's happening, and also enhancing and supporting sustainable livelihood for them by going into communities to kind of empower them and provide them with skills that they need to be able to sustain their livelihood. Also to support children of these victims in terms of educational support in school, because as a result of this violation, most of them are not able to do things that they were able to do before. For example, some of the response victims before now, some of them were introduced to any kind of trade, businesses, but the result of them coming back into society and being labeled as a youth or user, they've lost their sense, their source of livelihood, no one has managed them. But through
that by engaging in social cohesion activities, people for resistance to this community. And also supporting this type of social support to be able to support their emotional well-being and try to encourage and encourage their healing process. So this is mainly ways how companies to work with victims of human rights violations, particularly with transitional justice process. Fantastic. Dégg ngeen Mariam mu ngi doon explain WAVE si lu gaay yëngu dégg ngeen ko bu baax a baax mu ngi doon wax si English di explain ne WAVE ñoom depuis 2019 form neen leen biir Gambia ñu door di liggéey ak Gambians yi ñu door di liggéey ak i victims of human rights violations and all this yooyu noonu la gaay di support some of these people but just to give a flavor of si lan ngeen nekk even right now because xam nañ ne WAVE even right now WAVE right now yéen a ngi amee a program tey just even right now today and what has WAVE been doing all these few weeks today what do you have going on def tey. Okay, so today we're right here, in the summer, to actually engage with youth, engage with, high school students, and persons living with disability, and that we engage and work with, to enhance their inclusion in the transitional justice process. Because through our intervention, we also realize that for us to be able to sustain the matter of never-ending and non-occurrences of this violation, people have to be aware, people have to know what happened in the last 20 years in the Gambia regime from 1994 to 2017. For us to be able to see how best the youth participate in all of these processes. Because there's a youth gap, after the CRC ended, most people have limited knowledge of what is really happening in the state, except for a victim or you work in the state. So to bridge this knowledge and information gap, we also find it very, very important to include high school students and also persons living with disability to kind of open discussion for them to really understand what has transpired in the last 22 years for us to be able to contribute to non-occurrences of this violation. Fantastic. Thank you so much. And then just to last week also, you guys were very busy. You were doing some things, I believe, was it the witch hunt and some other activities? What have you guys been up to last week? Okay, so for the past other week, like I said, for today's program, this is what it is. So for the last other week, we actually engaged on outreach programs in different communities in Uganda, across the different regions in Uganda, to engage with victims of witch hunts, to engage with victims of STD, to kind of raise awareness of what is happening in the United States, regarding giving them updates, because there's actually a lot of information gap in terms of what is really happening. We have the reparation for the sector, and whenever we go to this community, there's always high hope and expectation of when the reparation is given out to victims. We have been waiting, our health has been deteriorating, most of the victims are dying. When will this reparation come? And for them, accountability, the first step towards accountability means reparation. And we cannot talk about accountability without acknowledging the pain and the violation that was meted on us during the Gambia era. So for us to be able to move on and for the conciliation to be able to happen in our community, these are actually words from them themselves, across the different regions that we went into, that reparation has to be that first step. And going to those communities, we also have to give them updates of what's really happening, especially now that we have the reparation commission set up, even though it has not been operationalized. But this is what is happening in the States, and also openly discuss about universal jurisdiction and cases that have been tried abroad, to actually give them hope that even if cases are not being tried right now in Gambia, because we have processes in terms of special accountability mechanisms, the Special Prosecution Office Act, which are already enacted but not yet operationalized, and also the high court that is about to be set up. But there are also cases that are going on internationally regarding torture or high,
Yes, indeed. Making them also understand what the background jurisdiction really is. That the fact that maybe some of them do and they think that they are running away because of the crime that they committed in the country does not mean that justice will not be served when they go to other countries. So kind of actually opening this course for them to be able to understand the different processes and how they can be able to participate, because they understand the role and how central victim participation is in all of these processes. That's very, very important. Thank you so much, Mariam Cisse. Cisse Ngari, Jerejef, thank you so much, and keep up the wonderful work. I will hang up the line now, but I'll call you again so that I will be able to get your the second guest, because I want to lay some foundation about the important thing which you just touched upon, which is a very important, this is an important area for us to now just segue on, which is we are going to move on to the Michael Sang Correa trial. You heard Mariam touch on lum or universal jurisdiction. Man nak dina ko faram faj ci olof boba di ngeen mëna dégga dik lum wax dafa am solo torop lutax mo la wax lolu dafa ne am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi gis ne ñeena nit ñoo xam ne ñu ngi leen tuumal wala TRRC wax na ne you know mbaxana fu mu nekkee benn dañ leen war a dem ñu aate leen justice mun a am ñeena ñooñu ñu ne ñu ngi liggéey si biir nguur bi some of them am na ñeneen tamit ñu ne non ñii lu tax is it that nekkul di leen ñu ngi escape ñu ngi some of them ñu ngi bàyyi dëkk bi so why is it that ñooñu apologies for that interruption. Sorry, nga advert si rek léegi ñu indi leen by force, but advert bi mu doon bëgg a dugga wante dañ ko pause ak tuuti. Sorry for interruption, but wante ñu doon explain lan mooy universal jurisdiction. Ndik loolu dafa am solo trop. Am na ñoo xamee ne ñu ne for exemple TRRC bi bind na leen seen report te TRRC bi wax na up to 69 nit ñoo xam ne ñii dañ leen war a yóbbu fu baxana nekkee benn. waaye 69 nit ñooñu noonu am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk bi lu tax nekkoon di leen jàppa waaye am na lu ñu oo universal jurisdiction moo nekka even ñooñu suñ bàyyee dëkk bi fii ñu dem beneen dëkk as long as dëkk boobu noonu am na lu ñu oo mun nañoo international crimes mun nañ leen faa jàppa because international law du dëkk bu nekka moo nekka signatory si international law yooyu noonu waaye Gambia bokk na si Equatorial Guinea fu président Jammeh nekk ñoom bokkuñ si moo tax président Jammeh mu ngi foofu am na ñeneen dëkk yoo xam ne bokkuñ si waaye comme America Germany Switzerland lu mujjee gis mooy lan force nit ku try pour escape ku jàppa ñu prosecute ko moom dañ ko prosecute dafa nekkoon jongla mu nekkoon driver boo xamee ne ñu ne dafa involve si even ñoo xamee ne ñoo rey Dayda Hydra ñoo xamee ne ñoo try pour assassiner ñeneen ak ñeneen mu ne kooku mu tudda Baye Lowe ñu ngi ko njëkka jox guilty verdict ñu ngi ko sentence for life moom fu mu nekk nii mu sentence nañ ko for life in Germany boobu nekk first case bi jógee foofu noonu dem si second case bi Switzerland mu nekk Ousman Sonko nekkoon fi former minister of interior liggéeyoon na under Jammeh si biir state guard bokkoon na si security bi foofu la njëkkoon a start waaye dañ ko tuumal ñu ne moom am na yu bari yu mu def ba pare dafa war a dem fu baxana nekkee benn mu try mu bàyyi pour escape Gambia fii nii ñu jàppa ko Switzerland bu nga ko jàppee foofu noonu ñu try ko moom 21 years la ko gaay jox wante already serve na 7 years mu des 14 years so léegi moom within the next 14 or so years less because of time ngay dem mun naa jeexal sentence am xamul foofu boobu fu moo em ndax Gambia government mun naa jël decide ne dina move ahead that's something else. The third one moo nekk most recent one bu xam ne this year la xew man maa ngi fa woon United States of America Michael Sang Correa trial bi Denver Colorado maa ngi fa woon di report foofu noonu yëpp Michael Sang Correa moom dafa nekkoon jongla
jonglaw la woon si ron the previous administration. After bu président bi lose election mu escape waaye moom bu mu escape America la try pour dem pour escape waaye foofu ñu jàppa ko fa bu ñu ko fa jàppee ñu door di ko tuumal because TRRC gestu na bagage yi nii yëpp ba gars yi wax ne 69 nit foog ñu ñëw ñu taxaw so ñetta yi nii bokk nañ si nit yaa ngi laajte Gambia ñun gisuñ dara waaye America taxaw neen Switzerland ñoom it taxaw neen Germany ñoom it taxaw neen léegi United States of America Colorado trial neen kii nii Michael Sang Correa ñu find ko guilty on 5 counts ne moom dafa bokkoon si ñoo xam ne den doon torture nit yi torture neen 5 different nit at least ñoo xam ne taxaw neen def neen witness statements ñu find ko guilty on 5 counts so léegi moom fu mu nekk loolu April 15 la ko gaay find guilty fu mu nekk ni moom lu moo xaar mooy lan sentencing boobu noonu dinañ xam kañ la moo nekk xëy na August la moo nekk wala end of the year towards the end of the year dinañ gis in a few months time comme que ñu ngi June July August so leen maat follow moom di ngeen xam lu nekk di xew because dinaa leen nekk di leen indi comprehensive report but dinaa change ma ñëw si English because of suma next guest ku ma bëgg a indi moom itam dafa nekk nit koo xam ne gan la fii nii Gambia dañ ko bëgg a indi fii nii pour ñu waxtaan ak moom ndik moom itam busy na si biir WAVE te busy na si WAVE seen yëfi legal work bu gaay di def moom dinaa ko introduce tuuti pour nit yi xam kan la ak lan la ñoo def Haley la dafa am benn guest woom bi benn social media post on WAVE Gambia soo leen demee on WAVE Gambia on Facebook di ngeen gis lu gaay di binda a very warm welcome to Haley Haley ñu ngi ko welcome and in her own words li lu mu binda la dinañ ko just share some short words balaa ñu ko indi si biir mu ne my name is Haley Sinner and I am the current legal fellow at WAVE Gambia. I am currently a student at the University of Arizona studying both human services and human rights practice. I have been working in the human services field for going on 5 years now, mostly working with women and children. I am incredibly grateful for the opportunity Professor William Simmons of the University of Arizona and Priscilla Cisse of the WAVE organization have given me, as I will gain substantially more knowledge of human rights issues and, more importantly, learn of ways in which I can advocate for victims of human rights violations. In my limited time working with the WAVE organization, it has become clear to me that Priscilla, Mariam, and all the other members of the WAVE team have a genuine care for survivors of human rights violations in the Gambia. As I myself have a very strong moral compass, I can tell I am in the right place, and I am eternally thankful to be a part of this incredible team, the Gambia. June 5th, 2025, mu nekk just démba la gaay bindoon post bi nii so wax neen mbiri Michael Sang Correa wax neen la kan mooy Michael Sang Correa ak lu nekk what happened. Actually, I'll switch back into English because we want to bring Haley into the conversation and I don't want to bring her in cold. And then after talking to Haley, we will go back to Wolof and then bring the callers. But we want to talk about the Michael Sang Correa trial. I will be calling our guest who will bring onto the program, and we'll try to get her to talk to us about these activities. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear us? Okay, let me see. Hello? Yes, can you hear us? Yes. Aha. Great. And then let me welcome her to the program. You can? Maybe you can put Haley on the line so that I can welcome her to the program and then we can just talk to her about the Michael Correa trial. Yes, she's on the line. Okay, hello Haley, how are you? Good, how are you? Fine, thank you.
So, Haley, first of all, perhaps you can tell people a little bit about you. I did talk about you because I read out your post on the WAVE Gambia platform so that our listeners will get a little bit of an idea who is Haley. What about, can you just tell people very quickly who is Haley, and then we can get into the discussion. Yeah, absolutely. I am a current student at the University of Arizona, and I was graciously chosen for this internship or legal fellowship, if you will, with the WAVE organization. I'm currently studying human services and human rights, so this is a great opportunity for me to get experience merging both of those concepts. And yeah, I've loved my time so far working with the WAVE organization. They're a great group of people who genuinely care about the victims they're working with. Fantastic. Yes, I've seen your post, and you've reiterated that. So, Haley, tell us, how are you finding Gambia? You didn't come and just sit in the hotels and like most of the tourists are doing. How are you finding Gambia? How is your experience so far? Oh, I absolutely love it here. The place that I'm staying at is right on the beach, and I love the beach. So it's very friendly, very kind, which I don't see very often in America. So it's been a very nice thing to taste being here. Yes. Welcome to Gambia, and I hope you are getting Gambian hospitality, the smiling coast of West Africa. So, but even under this smile, sometimes, there are a lot of, not sometimes, in fact, the TRRC has shown that there are a lot of victims of human rights violations. You yourself, you are interested in this, that's why you are working with WAVE. And I myself, I traveled all the way to the United States, Denver, Colorado. In April, I was there. The first for a non-US citizen to be tried for torture in the United States for torture activities that happen outside the country. That's sometimes a bit of a tongue twister. I have to just get out. So, but what's your reaction to see that Michael Sang Correa has been tried and found guilty for 5 counts of torture? As somebody who has been following this, what's your initial reaction to this? My first reaction is that it's absolutely great that he was, held accountable for his responsibilities, for his actions, I should say, during yeah, it was really good to see that he was well of all counts that he was accused of, and I think it really says a lot that it happened in America because, in my opinion, America has strong opinions on other countries and what other countries should be doing and how they should be handling their respective situations. Yes. So just the fact that this occurred in America is really cool as well. That's yeah, you touched it. It's a very important point, but we will try to stay on it. So this is not the first. We've seen even in other countries like Switzerland and Germany that this has happened, and then America is the third. Although this is a historic first in the United States to happen. The Gambia is very different from the US. You guys have the jury, so perhaps maybe. Or some of the things which stood out, in the trial. For example, in Gambia, perhaps after the trial, the conviction, immediately sentencing will take place. But unlike in the US, it's taken some time for sentencing to take place. And not only that, the US has what you call a jury. So in the US, they had like a 12-member jury. Instead, in Gambia, we have just a judge who would come and preside, So for Gambians who perhaps weren't there, these are some of the things that happened.
that obviously are different from the Gambia, how our judiciary it works. But what stood out, I don't know if you were following it closely enough to sort of give us an idea of what stood out, and perhaps one or two of your last words around it, and then I can take your leave and then allow to talk about this in local language so the Gambians can understand. What stood out the most to you, Haley? I think really what stood out to me as a humanitarian was just the testimony of the victims of the torture they went through, and by people that were supposed to be protecting them, people that were supposed to be serving them, that were causing these pains on them. That stood out to me so greatly. Also, I found it very interesting that at the fourth day of the trial, or the fifth maybe, that the defense called for acquittal. I found that to be incredibly interesting after all of the evidence that was shown, all of the testimonies, that they would even have the audacity to ask for that. Perhaps they were just trying to take the chance to see if maybe they would get lucky. Isn't that a usual defense strategy? I was saying perhaps isn't that a usual defense strategy? That's some of the things that perhaps they were just trying to see if they would get lucky. I don't know, what's your response to that? Right. I mean, it was definitely what do we call that? Like a Hail Mary, but it didn't stick. Yeah, it didn't stick. I'm glad that it didn't. Yeah. Fantastic. Thank you so much, Haley. Really appreciate you coming on the show. Perhaps just to allow you to, if there is anything else that you wanted to add on the whole Michael Correa trial, and anything else that you want to talk about, perhaps with WAVE. I think I know you have a presentation to deliver. I don't know if you've had chance to do that, but we'll let you go and continue engaging Gambians abroad, in the country. So, but are your last words that you might want to share? Perhaps it could be on WAVE, it could be on the Michael Correa trial, and then I will take leave of you. Thank you, Haley. Your last words. I think I'd like my last words to be for all of the victims out there who may be listening. Please don't give up hope on justice yet. Unfortunately, the systems under which we're working right now make the justice process very slow. But as we've seen with the Michael Correa trial, and as we will continue to be seeing as things progress, justice will prevail. Justice will come. So it's a very hard ask, but have patience and don't lose hope that you will receive the justice you deserve. Thank you very much, Haley. Thank you so much for talking to us. That is Haley, legal fellow from the Women's Association of Victims for Victims and Women Empowerment. I was talking to her. They are currently in the West Coast region in Brikama, where they are engaging Gambians, victims of human rights violations. And she is in the country. She is from the University of Arizona. She is studying, and she is doing her fellowship with WAVE here in the Gambia. Mbokki Gambians yi ñu ngi leen a nuyu ñëpp ñu nekk di déglu Taxi FM 100.7 FM. Mun ngeen a call si number bi 7555 777 7555 777. Programme bi ñu leen ko indil ñoo nekk WAVE Straight Talk Show. Bi moo nekk second radio programme bu specifically on the Michael Sang Correa trial boo xam ne demoon na America. Man boo xam ne man maay seen host Yusuf Taylor alias Flex daan travel all the way to the United States, Denver, Colorado. Booba I was covering this Michael Sang Correa trial.
am neen benn web page boo xam ne soo demee si Askanwi www.askanwi.com nga dem si universal jurisdiction di ngeen mun a follow all this trial and all this case pour ngeen xam lan moo happen foofu noonu di leen ne waaw lines yi moom fu mu nekk nii ubbi neen ko lines yi fu mu nekk nii ubbi neen ko mun ngeen a bokk si biir waxtaan bi all you have to do is dial 7555 777 7555 777 tey ñu leen indil programme bi wax naa la ne mooy Wave man maa nekk seen host Joseph Taylor alias Flexdan of Askanwi Media jërëjëf Gambians Taxi FM 100.7 FM call leen ñu ngeen mun a bokk si biir programme bi ñu mun a gën a waxtaan mbiri lii lu ñëw Michael Correa trial bi for those of am na ñeneen ñoo xam ne xëj na amun mbiri Michael Correa wante dinaa leen jox a very quick background dama try pour indil leen ko si biir olof jury dafa convict ex jungler Michael Sang Correa for torture landmark US trial boo xamee ne benn trial boo xam ne dinañ ko nekk di ko gestu fii ba si kanam ndiklum di dafa nekk first time boo xamee ne ñu mun a find façon yi trial bi nii guilty 12 member jury ñoom ñoo gestu ñu ne Michael Sang Correa mu nekkoon jongla biir Gambia fii nii ñu find ko guilty for lan lu tubaab di conspiracy to torture mu nekk soo leen ñëwee yéen benn ñaari nit o moo ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu ne lii dinañ ko def kii dinañ ko torture loolu mooy conspiracy to commit torture ba pare amut foofu ba pare ñu ngi ko find guilty for torturing 5 nit dafa torture 5 nit mu nekk loo xam ne verdict bi dañ ko deliver on the 15th April 2025 si Denver Colorado man nekkoon foofu noonu ba waxtaan ak bi am interview last week Wednesday ñu ngi doon play interviews yi nii yun am ak some of the victims play nañ ko last week tamit next week dinañ play one more or two more mu nekk di third and final season series ñu ngi njëkk a prosecute nit koo xamee ne nekkut US citizen pour lan torture bu mu def si biti dëkk bi torture bi Gambia lañ ko def case boobu noonu kañ la startoon mu nekkoon 7 April 2025 ba pare mu jeex 15 April 2025 mu nekk almost just 1 week waaw sentencing comme nu ma ko waxee judge bi mu ngi tudda Judge Agurelo moom dina war a joxe sentencing date boori August later on si nen ko yëg si la ñoo xam soo xoolee trial bi jël na just 1 week te lu sister bi doon wax justice system bi dafa slow dafa nekk a système boo xam ne dafa slow victims yi den dee mun a lose hope waaye du tax ñu def programme bi moo nekk pour victims yi xam ne even though process bi dafa slow tubaab dafa am benn wax bu mu dee wax mu ne the arm of justice is slow but daf dee na la jàppa at the end of the day moo nekk justice mbaxana bi fu ñu dem mbaxana nekk benn loolu loxom bi daf dee jël time pour mu dem wante daf bul foog ne di nga mën a escape dina la am nu mu mun di demee at the end of the day dina la jàppa mu nekk loi dafa am doole jury bi seen décision mun 2 o'clock la ko gars yi génne woon in American time boobu noonu ñoom yëpp amul kenn si 12 member team bi ku d'accord ñoom yëpp a d'accord ñu ne Michael Correa moom dafa torture 5 nit te ñii ñu bari ñu si nekk security officers leen dineen oo seen tur ñii ñooy ñan Faring Sanyang moom former commander of the state guard Yaya Dabo time boobu captain la woon at the Gambia Armed Forces Tamsir Jasseh a former director general of immigration and the late Pierre Mendy of the Gambia Armed Forces. The only civilian victim was Demba Dem, a former
parliamentarian targeted during a political crackdown mu nekk loo xamee ne ñii yëpp dégg nga seen tur ñii leen jàppoon ba pare ñu door di leen tocco te lu tax loolu xew den ne dafa am benn coup bu xewoon fii nii Ndur Cham coup bu mu xewee am na ñeneen nit ñu ne xew na mu nekk loo xam ne after coup boobu mu xewee ñu jàppan ñi ñu door di leen yóbbu door di leen tocco di leen forcer pour ñu confess tocco leen ba gaay confess su gaay confessé ñu door leen yóbbu court ñu jël confession boobu noonu pour ñu prison leen noonu la gaay ñu bari ñu tëj leen prison am nañ spend leen lu at yu bari foofu noonu waaye after loolu noonu yëpp loo xam ne Michael Sang Correa moom bokkoon na si ñu find ko guilty ñu ne sentencing bi wax naa ne dina ñëw after August yooyu noonu si biir August la ñoo xam lan mooy xew each count ñu ngi ko jàppa on 6 counts mu nekk 5 nit yum torture ak conspiracy count bu nekk maximum 20 years in prison la maximum 20 years in prison judge bi ak ñeneen yi ñoom ñooy decide nag dafa nekk concurrently ndax dañoo su dee dañ ko jox 20 years pour bu nekk ndax 20 years yi dañoo continue one after the other boobu mun naa nekk maximum 6 times 20 bari na de loolu na bari 120 6 times 20 120 yes mun naa nekk su dee ñu ngi ko teglante one after the other wante suñu waxee ne dañ ko def ko noonu tamit di nga war a gestu ne depuis kañ bu ko gaa jàppoon soo moytuwutee mun nañ koo génne si sentence naam because already serve na time bu nga ko jàppee so lii yëpp loo xamee ne dinañ ko gestu news bi su ñëwee benn xam kañ mooy sentencing bi dinañ mun a xam lan la ñoo mun a report yii nii la ñoo gestu pour yëgal leen lii ak lii moo nekk di happen this is what they decided and this is whether it's going to be concurrently whether it's going to be maximum for each count and then kañ la moo start ndax already years yu mu def already dañ koo génnee ak yooyu noonu yëpp dinañ xam naka la ndax concurrently ndax benn one after the other la moo nekk loolu yëpp tamit dinañ ko mun a gestu ñoo xam number to dial mooy 7555777 fu mu nekk nii 10 minutes rek leen dese 10 minutes rek leen dese te bugga ne ñoo am seen call at least nag kenn call boo xamee ne ma mun a bokkal dugal leen si biir programme bi at least bugga naa am 1 or 2 callers 7555777 7555777 yéen a ngi déglu Taxi FM 100.7 mooy frequency bi waaye bugga naa ngeen call si 7555777 ngeen bokka si biir call bi programme bi Straight Talk Women's Association for Victims and Women Empowerment boo xamee ne ñoom lu kaay di taxaw moo nekk pour xool naka la ñoo move post transitional process justice process bi waaw suñ waxee post transitional justice process tamit important na ñu ngi mel ni am nañ benn first caller asalaamaaleykum hello caller welcome to the show maa laa ñuyu thank you so much tur bi ak foo ñëw callee thank you so much Mr. Cham I'm so grateful to have you yes sir please go ahead def neen loolu yëpp moo nekk April so dañ ko fine ba pare ñu convict ko guilty for torturing 5 people moom testified wante because of defense team then decide ne duñ ko indi pour moom mu wax because of su waxee nga rek risque la mun naa ñëw mu wax mu incriminate boppam so defense bi ñoom ñoo decide ne yow doo wax waaw after wante xam nga ne court moo mel noonu xam nga yow soo xamee ne man suma testify dama gën a dugal suma boppa xam nga sa lawyer bi da ngeen dee waxtaan waaw soo leen decide ne yow soo waxee affaire si dafa gën a garaaw de den dee decide ne doo wax so
loolu moo happen defense bi then decide ne ñoom duñ seen mu nekk Michael Correa moom nekk seen client moom du wax because of either su waxee xëj na problème dafa gën a dugga problème wala dafa gën a so loolu moo xew waaye Michael Correa kenn stopput ko de pour moom mu wax ñoom ñoo decide ne moom du wax du ko cross examine loolu la ñoo cross examination so lu happen noonu 5 witnesses yi nii yu ñoo oo ñoom yëpp testify neen ñoom yëpp ñëw neen ñu ne Michael Correa ñu joxoñ ko ñu ne Michael Correa ku sol lii mu ngi woon si biir court bi moom moo sol nii moom moo taxaw nii moom moo ma tooco lii leen ma def ñu wane i nataal yu garaaw a garaaw si biir court bi waaw loolu moo xewoon wante nekkul ne aaye nañ ko pour mu call pour mu wax unfortunately miss neen ko ñaaka neen call boobu noonu number to dial mooy 755 777 7555 777 just pour leeral la ne Michael Correa kenn aayewut ko pour mu wax waaye ñoom seen defense team bi ñoom ñoo decide ne duñ wax waaw talking about the defense team dafa am solo torop am na solo torop because of defense bi ñoom seen boppa dafa mel ni indiwun benn witness sax koo xam ne dañ koo teg foofu noonu witness bi di wax ñoom indiwun benn witness prosecution team bi rek ñoom ñoo indi witness so mu mel ni comme defense team bi gestu neen ba wax ak ñëpp ñu mun a waxal ñu gestu xoolaat ne ñun ñii foogul ne dinañ leen indi si kaw trial bi de pour ñu jox ñu testimony de suñ leen indiyee du baax loolu moo nekk defense strategy bu gaay use wante mu ngeen a dial 755 777 si biir straight talk show bi on Taxi FM 100.7 FM lu ma leen yëgal rek mooy ne convict nen Michael Correa for 6 counts of torture 6 counts 5 yoo xamee ne nit yum torture la ak 1 count of ne dafa conspire moo nekk dafa toog mu ñëw moom benn ñaar nit ñoom few more than one people ñu ñëw ñu wax ñu d'accord ne dinañ def lu bon loolu mooy conspiracy dinañ torture kii nii loolu mooy conspiracy to commit torture te fay nañ ko guilty si loolu fay nañ ko guilty si 5 yeneen nit yum torture 755 777 mun ngeen a dial at least ñu amaat beneen caller rek ndóog at least ñaari caller sax at least sant yàlla yéen itam da ngeen a call ñu mun a waxtaan ngeen bokk si am naa yéen a ngeen déglu waaye callu leen xaw ma nag ngeen dee bëgg a déglu suma baat bi léegi doo ngeen understand naa loolu some people then dee bëgg a just sort of learn from lu nekk di wax but bëgg nañ ngeen call because of lu ma bëgg a def mooy pour ñu bridge the gap between lu ñëw binda ak lu ñu ci di understand léegi tamit ñu ci ne am question comme last caller bi am na question di laajte lu am solo ndax lu tax Michael Correa moom ñëwut ba wax si trial bi ñu leen indi programme bi WAVE la WAVE waxuma WAVE money de du WAVE money bi WAVE Gambia WAVE victims la ak WAVE jigéen yi ñoom ñoo taxaw Women's Association for Victims and Women Empowerment WAVE boobu noonu ñoom ñoo indi programme bi through the Center for Justice and Accountability ñoom itam mu nekk another organisation boo xam ne America la nekk United States of America ñoom ñoo nekk di dépense programme bi straight talk show tey moo nekk suñ second straight talk show fii nii den bugg a ñëw di def programme bi every Wednesday ñu nekk di waxtaan ak yéen wax bu am solo waxtaan bu am solo boo xam ne dina mun a yóbbu dëkk bi kanam naka la ñoo mun a indi jaama si biir dëkk bi naka la ñoo mun a am réconciliation si biir dëkk bi waaye du mun a am réconciliation fekk réparation si joxuñ ko gars yi naka la ñoo am réconciliation dëkk bi ñëw nekk benn ba pare justice amut xam nga loolu tamit du mun a nekk réconciliation boo xam ne na fi yaaga réconciliation boo réconciliation boobu noonu tamit pour mu mun a am foog justice taxaw foog tamit reparations taxaw dégg neen Mariam lu mu doon wax ak victims yi yooyu yëpp a bokk ci réconciliation waaye joxuloo victims yi seen reparations lu gaay war a am joxuloo victims yi seen justice bu gaay war a am kon naka la ñoo am réconciliation
bokk na si one of the reasons lu tax ñu nekk di def programme bi WAVE Women's Association for Victims and Women Empowerment ñoom ñu ngi si biir dëkk bi di tour up and down si remote alley ñu ngi dem foofu noonu di wax ak suñu Gambians yoo xam ne ñu ngi leen deport from Kermot Ali Gambia ñu ngi leen deport yóbbu leen outside Gambia ben tey waaye am na court hearing boo xam ne court bi ak TRRC bi ñoom yëpp ñu ngi d'accord ne court hearing bi lu mu wax moo war a xew su ñëwee si yëfi high court bi na leen ruling te seen ruling bi mooy lan seen ruling bi mooy ne ñii den war a delluwaat fu gaay dëkka moo nekk gaay Kermot Ali waaye gis neen ne problème bi mooy sunu gaay waree dellu naka la ñëw mun a nekk si jaama foofu noonu loolu yëpp WAVE ñu ngi see yëngu bu baax ndik ñu ngi liggéey ak government bi ak nguur bi yéen a yi soo ko buggee def ak te defuloo ko ak nguur bi di yomba de dafa métti de so ñoom ñu ngi liggéey ak nguur bi di ànd ak ñoom di try pour indi seen peace committee government bi si boppa am na peace committee boo xam ne ñu ngi liggéey ak civil society ak yeneen institutions si ak nekka ni gars yi Kermot Ali even though ñu ngi leen exile out of the country am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ jël nañ seen place ñooñu ñu ngi waxtaan ak ñoom di try pour rataxal naka la ñoo mun a delluwaat seen biir dëkka loolu yëpp WAVE ang see yëngu fu mu nekk ni mu ngi ni time ak ñoo dab ndax dinañ mun a am last caller balaa ñu mun a close line si tey lu ñu doon waxtaan mu nekk yëfi Michael Sang Correa trial bi yëfi lu ñoo oo universal jurisdiction lu important la ñu ngi doon waxtaan mbiri loolu ñu waxtaan mbiri WAVE Gambia Women's Association for Victims and Women Empowerment lan la gaay nekk di def si biir dëkk bi lu gaay nekk di yëngu fu mu nekk nii time mu ñu dab 755 777 755 777 hopefully am nañ chance pour one last caller 755 777 755 777 pour ngeen mun a bokk si biir programme bi ma jël last caller bi su dee last caller bi dina mun a dial 755 777 mu ngi mel ni suñ last caller bi asalaamaaleykum yes caller yow mun ngaa nekk last caller bi jërëjëf sant yàlla mun ngaa sori sa radio bi tuuti aha sa tur bi ak fooy koole jërëjëf Essa thank you so much Okay, bro, mas mo concern mo. Wow. Okay, Michael Correa. Ano na ka behind the scene? Come to. Mo ni ka behind the scene. Kamu job that order to total. And what the prosecuting do until they get that total. Aha. Okay, thank you very much si caller boobu noonu thank you dinaa la yëgal loolu naa ko tontu because time mu ngay dem na ko bëgg a tontu boo xam ne ñu tëj programme Michael Sang Correa ñun yëpp gis neen am neen ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne testify neen si TRRC bi ba pare moom itam wax na ne si biir foofu noonu of course you know lu gaay wax mooy ne dañ leen jox orders ñoom jong la seen boppa ñoom dañ dee report directly to the former president waaw Tumbul Tamba moo nekk seen commanda moo nekk si diggante ñoom jong la si squad bi ak the former president so ñoom dañ daan report directly si former president Jammeh so loolu leen xam te waaye loi bi mënut a téye ñëpp mënut a try ñëpp at the same time waaye ñu jàppa mooy Michael Correa am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi biir Gambie am na ñeneen ñoo xam ne bàyyi nañ dëkk bi so loolu leen xam si chain of command loolu la ñu oo chain of command bi directly from the top oga on top ba gars yi ñu nekk si ron Michael Correa moom si la bokka moom doon def yooyu noonu ñoom yëpp leen war a try waaye fu mu nekk nii Michael Correa moom leen try moom leen find guilty so fu mu nekk nii programme bi jeex na sun time bi jeex na di leen yëgal ne programme bi ñu leen ko indil mooy WAVE Women's Association for Victims and Women's Empowerment civil society organisation
in Gambia here ñoom ñoo sponsor programme bi together with the Center for Justice and Accountability ñoom itam ñoo bokk di dépense programme bi am nañ one more programme next week bu ñoo wax mbiri WAVE ak Michael Correa trial bi ñu yëgal leen lan moo nekka di happen thank you so much yéen yëpp ñoo nekka di déglu man la seen host Yusuf Taylor alias Flex Dan thank you so much for tuning in to today's program. No.